Mpenzi msikilizaji wa Radio Tarumbeta, ningependa kukushukuru kwa maana umechagua kusikiza Radio Tarumbeta jioni ya leo mahali popote ulipo. Nina furaha kukukaribisha kwa mahubiri yetu ambayo yanaotupatia moyo wa kupiga hatua kwenye maisha yetu ya Ukristo. Anayezungumza pamoja nanyi ni Pastor NYANG'ATE Jr. kutoka Makongeni SDA Church Nairobi. There is a big question I want us to ask ourselves. Kuna swali kuu ambalo ningependa tuweze kujifundisha. Na swali hili kuu ambalo tunajifundisha ni swali linalo uliza namna gani? Swali la kuuliza, what have I not done? What have I not done? Ni kipi ambacho sijafanya? Mara nyingi mzazi huwa anauliza mtoto, mbona umeanguka mtihani? Ni kipi ambacho sijakufanyia na ukaanguka mtihani? Ukatuletea aibu ya aina hii. Hata walimu shule nao uliza maswali hayo. Ni nini hatukufanya? Revision tulifanya, preps tukakuja shule. We did everything tukahakikisha kwamba mko tayari kwa ajili ya mkutano. But what a shame. What have we not done? Ni nini hatujafanya? Wana wa Mungu, ni kipindi ambacho ningependa tuweze kujiuliza swali hili, na tukijiuliza swali hili tuweze kufahamu ni nini Bwana anahitaji kwenye maisha yetu. Ni nini Bwana anahitaji kwenye maisha yetu? And this is the time. This is the time we need to ask ourselves this question. So mahali popote ulipo na kukaribisha ili tuweze kujifundisha zaidi mambo ya Biblia. Sasa ningependa tuweze kuangalia katika kitabu cha Isaiah chapter number 5 verse 1 ukiteremka. Isaiah chapter number 5 verse 1 ukiteremka. Hapa ndipo ningependa tuweze kuangalia na tuweze kujifundisha ni kipi Bwana anahitaji kwenye maisha yetu ya Ukristo. Isaiah chapter number 5. Anaanza kwa kusema kwamba nalimuimbia mpenzi wangu wimbo kuhusu mzabibu, shamba la mizabibu. Ndivyo anavyosema. Unayempenda unatafuta wimbo wa kumuimbia, angalau ukateke mawazo yake ili uweze kuzungumza pamoja naye. And this is what this man is speaking to us. Lakini ningependa tuweze kusoma mahali fungu letu linatoka. Analouliza, anauliza kwamba, and now O habitants of Jerusalem, verse number 4. Verse number 4 is asking this question: what could have been done more to my vineyard that I have not done in it? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought into forth wild grapes. Yani anauliza swali, ni kipi kilichokuwa kinafanywa katika shamba langu la mizabibu ambacho sikufanya? Instead ya kutoa matunda yaliyo mema, mkatoa matunda mwitu. Ni kipi ambacho sikufanya? Ni kipi sikufanya? What have I not done? That's the question we need to ask ourselves. What have I not done?
Kwa hivyo nawakaribisha tuweze kuingia kwenye maombi, kisha tuweze kuingia kwenye mahubiri yetu. Bwana, sifa na shukurani ziweze kukurudia. Asanti kwa maana umekuwa pamoja nasi mpaka wakati huu ambapo tunajifundisha neno lako litokalo katika Biblia. Naomba Bwana wetu kujishusha miguuni pako ili mapenzi yako yakatendeke. Tusamee dhambi zetu, neno lako lipate nafasi nzuri kwenye maisha yetu ili tusidi kunawiri katika hali ya kiroho. Bariki mwenzangu anayesikiza ujumbe huu, nami unibariki ninayetoa ujumbe huu, ili ujapo mara ya pili tupate nafasi katika ufalme wa mbingu. Ndilo ombi letu katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Israeli walipoanguka katika dhambi, Mungu akacha na nafasi nzuri na ujumbe mzuri kupitia kwa Isaia ili akaweze kuzungumzia wana wake ambao walianguka katika dhambi. Na anapozungumza hivyo, he is speaking to the house of Israel. House of Israel. Hawa ni watu ambao waliokuwa milki ya Mungu, watu mzao mteule wa Mungu, lakini walifika sehemu wakaanguka katika dhambi. Vile hata nasi wakati kama huu tumeanguka katika dhambi, and we say that we are Christians, Christ like people. Ndipo walipoanguka katika dhambi, akaanza kuwapa hadithi kuhusu shamba la mizabibu. Na anapozungumza kuhusu shamba la mizabibu, anasema kwamba nalikuwa na shamba langu la mizabibu, nikatayarisha shamba langu, nikaondoa mawe, nikaondoa miba, nikachimba shinikisho ndani yake, nikajenga mnara mzuri, nikaweka security, nikapanda mbegu nzuri sana ndani ya shamba hili, nikatarajia litazaa mazao mazuri sana. But this man was disappointed. Alikuwa disappointed. Kila alichokuwa anatarajia si kile ambacho anachokipata kutoka kwa shamba lake. Kile Mungu anachokitarajia kutoka kwa Wakristo, so many of us as Christians, we have disappointed our God spiritually. Kile ambacho Mungu alikuwa anatarajia kitatoka ndani ya maisha ya Mkristo, wengi wetu tutaishi kulingana vile Kristo anavyohitaji, but we are very far from Jesus Christ. Our character is not pleasing at all. We are doing our own things. We have disappointed our God. We have disappointed our God. Mungu anatarajia Wakristo tungekuwa tunaishi maisha ya kumcha Mungu, maisha ya kumwogopa Mungu, maisha ya kumheshimu Mungu. Lakini sasa hivi hatumheshimu Mungu, hatumwogopi Mungu. We are doing our own things, na ambazo zinamchukiza Mungu wetu wa mbinguni. Lakini Mungu ni wa rehema, bado angali anatupenda. Anatupenda na anataka mambo mazuri kutoka ndani ya maisha yetu kama Wakristo. Kisha anasema namna gani? Verse 2. And he fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made winepress therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me
and my vineyard. Wana wa Mungu, katika kipindi hicho analilia wana wa Israeli, ananilia wana wa Yuda, anawalilia. Anasema mambo haya in parable, but he is speaking to people. He is speaking of the nation. What have I not done to save you? Hata wewe nawe unapopanda miche ya avocado ama mapera, kisha ukafanya na effort zote na ukatoa pesa zote doing this thing, lakini unapata hazizai vile ulivyokuwa unahitaji. Will it please you? Je, itakupendeza? Mungu alifanya jitihada kuhakikisha wana wa Israeli wamekombolewa, lakini ndani yao kukajaa uasherati. Ndani yao there was a lot of fornication. Ndani yao there was worshiping of idols. Ndani yao watu walikuwa wanachukiana wao kwa wao. Ndani yao watu walikuwa na miungu tofauti tofauti, ushirikina, uchawi, sacrifices to foreign gods. Even they forgot to keep the Sabbath holy. Na Mungu anauliza swali, what have I not done? Ni kipi ambacho sichafanya kwenye maisha yenu? Munalifanya jambo hili ambalo limenikera kwenye maisha yangu. Nataka tutoe jambo hili tuliweze kulifananisha na maisha tunamoishi katika kipindi hiki. Na kweli sisi ni Wakristo. Sikia vile anavyosema kwenda chini. What could I have been done? Verse 4 hiyo tumesoma. Verse 5. And now go to, I will tell you that I will do my vineyard. Yani nitakwambia kila ambacho nitafanyia shamba langu la misabibu. Aliweza kufanya nini? Sikia vile anavyosema. I will take away the hedge thereof. I will take the protection. Nitatoa ulinzi wangu. Bwana anapotoa ulinzi wake, who will take care of you is the devil. Shetani ataingia kwenye maisha yako, atafanya vile anavyotaka. Why? The protection of Jesus Christ has been removed. Shetani ataingia na magonjwa, Shetani ataingia na vivo, Shetani ataingia na dhambi zake, Shetani ataingia na mambo yake. Na mwishowe tutapotea tusije kupata wokovu. Alafu anasema namna gani? It shall be eaten up and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. Alafu anasema, and I will lay it waste. It shall not be pruned nor digged. Yani hakuna mtu atakuwa anaifanyia kazi. Nasi kipindi hiki tunamoishi, siku zijazo tutakosa hata wahubiri wa kutuhubiria tuweze kuokoka. Tutawakosa kabisa. Utatamani mtu anayekuombea, utatamani kusikia ujumbe huu, lakini utakosa. You'll miss. Sikia vile anavyosema. And I will also command the clouds that they rain no rain upon it. Wakati mvua ainyeshe mmea ambao umeweka, inamaanisha hakuna uhai ndani yake. Nasi kama Wakristo katika kipindi hiki, we might be Christians but without the Holy Spirit, there is no life in us. There is no life.
Brothers and sisters, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah is pleasant plant. And he looked for judgment, but behold, oppression for righteousness, but behold, a cry. Wana wa Mungu, katika kipindi hiki kanisa ni shamba la misabibu, na Wakristo tulio ndani ya kanisa sisi ndio misabibu. Lakini kweli, je, tunazaa matunda Bwana anayohitaji? Je, tunazaa vile Bwana anavyohitaji? Bwana akasema shamba hili nitaliharibu, halitalimwa tena. Nothing will happen to this vineyard. Naomba kwamba kabla Mungu wetu aweze kutoa tumaini lake katika maishani mwetu, tuwe kwamba tumenyenyekea and we have given ourselves to Jesus Christ. We have submitted ourselves to Jesus Christ. Brothers and sisters, jioni ama usiku huu wa leo ningependa kuzungumza na mtu mmoja. Tunaweza kufikiria hiki ni kipindi kile cha Yerusalemu, wana wa Juda, wana wa Israeli walikuwa katika mambo yao, tukaona it was their time, but I want to make this message to our time. Kweli tumekaa ndani ya kanisa, wana wa Mungu, we are good singers, tunaimba vizuri, tunaimba kwa kwaya vizuri, but immorality imejaa kwenye maisha yetu, uasherati umejaa katika maisha yetu. There is a lot of fornication from young people. Tumo ndani ya kanisa, tunahubiri vizuri, lakini ndani yetu tunachukiana, lakini ndani yetu kuna kiburi, lakini ndani yetu kuna majivuno, lakini ndani yetu our dressing is so poor, lakini katika maishani mwetu there is no love. Instead of love there is hatred in our lives. What have I not done? What have I not done? Ni swali ambalo Mungu anauliza. Ni kitu gani ambacho mimi si cha kufanyia ili uweze kupokea wokovu? Na wengi wetu tunafanya vile tunavyotaka. Anapouliza hilo swali, mbingu ikauliza ni nani tutakaye mtuma aende kwa niaba yetu ili akamkomboe mwanadamu. Yesu Kristo kwa huruma nyingi na kwa upendo aliokuwa anapenda ulimwengu, akaamua akasema kwamba Bwana nitume, nipo tayari, nitakwenda. Yesu akashuka katika ulimwengu huu, akazaliwa kama mwanadamu. Alipozaliwa kama mwanadamu, akalelewa katika maisha ya Ukristo, akiendelea kukua. Na alipoendelea kukua, Yesu Kristo hakuna jambo ambalo hakulifanya. Kama ni wagonjwa aliwatibu, kama ni wafu alifufua. Tunamwangalia vizuri, alifufua Lazaro aliyekuwa mfu, ananuka, lakini akampa maisha tena. Hata nawe umekufa katika hali ya kiroho, Yesu Kristo yuko tayari kukuokoa, atakuinua, atakuamsha tena, atafufua maisha yako ya Ukristo tena. Angalia watu waliokuwa wagonjwa, Yesu aliwaponya. Kama yule mwanamke aliyekuwa anatoka damu kwa miaka 12, aliponywa, damu ikakoma. Angalia Yesu Kristo anamtibu yule jamaa
ambaye amekaa for 38 good years. Ni kipi ambacho Bwana hawezi akatenda kwenye maisha yako? Unless we submit ourselves to Jesus Christ to control our lives, nothing is impossible. Hakuna kile Bwana hawezi akatenda. Wewe umeteseka kwenye ndoa for just 1 month and you are crying. Wewe umeteseka kutafuta kazi for just 1 year. What about that man 38 good years? Wewe umekuwa mgonjwa, umetapika for long time, tuseme like 2 years, and you are crying na kusema kwamba God has ignored you, God has disowned you, Bwana amekuacha. What about that man 38 years? What about that lady 12 years? Oozing blood. Lazaro aliyekufa alifufuliwa. And Christ did this because of love. Sababu ya upendo ndani ya maisha yetu. Yesu akafanya kazi ya injili katika ulimwengu. Akafanya kazi ya miujiza, wengi waweze kuona the power in Jesus Christ, and that power can save our lives right now. That power can keep the enemy away. That power can defeat the devil. But many of us, we don't yield to this power. We don't yield to this power. Yesu Kristo akafanya kazi yake kwa uaminifu. Walimtemea mate, wakampiga mawe, wakafanya vyote, lakini Yesu hakuonyesha jambo lolote, because love was too much. The love of Christ was so big to accommodate every person. Yesu Kristo ikafika wakati, kama ni kukesha alikesha usiku na kuomba. Kama ni kulala njaa, Yesu alilala njaa. Kama ni kuteseka, Yesu aliteseka. Kama ni kukataliwa, Yesu alikataliwa. Lakini hayo yote mimi nawe tupate wokovu. Tupate wokovu tuweze kurudi nyumbani. Ikafika wakati Yesu Kristo anavyopepa msalaba wake kuelekea katika njia ya Golgotha, msalaba mzito. Hata wale ambao aliowakomboa kutoka magonjwa mengi, hata katika hali ya kifo, wengi walianza kusema na asulubishwe. How many of us hata katika kipindi hiki tumemkataa Yesu Kristo, na ni yeye ametufanya tuko hai mpaka wakati kama huu. Tumemkataa Yesu Kristo, ndiye aliyetutoa katika rindi la ugonjwa. Tumemkataa Yesu Kristo, alitusaidia tu wakati tulikuwa hatuna. Yesu Kristo tumemkataa wakati aliposimama pamoja nasi wakati marafiki wametoka. But Christ stood with us. Yesu akasimama pamoja nasi. Yesu akafa juu ya msalaba ili mimi nawe tupate wokovu, tukarudi nyumbani. Ni kipi ambacho Yesu Kristo achafanya? Alitoa maisha yake, ambacho hakuna mtu ambaye anaweza toa maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Never other than Jesus Christ. Ni kipi Yesu hakufanya? Wana wa Mungu, ni kipi Yesu hakufanya? Tunateseka njiani, tunafanya mambo yetu vile tunavyopenda. Hatukumbuki kwamba Christ died on the cross and we need to fear him and give him glory. But we are doing our own things. Angalia dhambi vile zimejaa kwenye maisha yetu. Uasherati umejaa ndani ya maisha yetu. There is fornication as young people. Masturbation is killing young people. There is a lot of envy, kiburi, majivuno, kujinua, chuki. Wizi imejaa ndani yetu. Mavazi yaliyopotoka.
What men are thinking is so different from what God's intentions are. Matendo yetu hayafurahishi, lakini unapata tupo ndani ya kanisa, tunahubiri na tunafanya uasherati, tunahubiri na tunachukiana, tunahubiri, tunafanya mambo yetu. We are singing, but our dressing is wanting. We are singing, Pastor, masturbation is killing us as young people. We are singing, fornication is killing us young people. We are singing, a lot is happening unto us. Hata wengi tunakunywa pombe na tunasema kweli sisi ni Wakristo. Ni kipi Yesu achafanya ili tupate wokovu? Jioni ama usiku huu wa leo, naomba ukajiangalie kwenye maisha yako. Ni kipi Yesu achafanya? Unateseka, unafanya mambo yako, unamuudhi Yesu Kristo, unamrudisha mara ya pili juu ya msalaba, ili ukaache yote unayoyafanya ukarudi kwake Yesu Kristo, tukapate amani ndani ya mioyo yetu, tukapate utulivu ndani ya mawazo yetu, tukafanye yanayompendeza Bwana wetu, ili tukapate wokovu wakati Yesu Kristo anaporudi. Ndugu zangu na dada zangu, we have walked away from God. We are thinking we are following the right procedure, we are following the right route. Kumbe hapo tunaenda kuhangaika na tunaenda kupotea. But I want to call you to the path of Jesus Christ, kwa sababu hapo mahali tutakapofuata mwisho wake kuna wokovu. Mahali tutakapofuata mwisho wake kuna uzima wa milele. Lakini njia tunazozifuata ndani ya maisha yetu, mwisho wake tutapotea. Tutafuata njia ya uasherati, mwisho wake ni kuangamia milele. Tutafuata maisha yetu ya fornication, mwisho wake ni kuangamia. Tutafuata maisha yetu ya raha ya dunia, mwisho wake hatuna uzima wa milele. But if we submit ourselves to Jesus Christ, I know there is power and life after this. Ndugu zangu na dada zangu, swali jiulize, what have I not done? Ni kipi ambacho sijafanya ili wewe nami tuweze kuokolewa? Yesu amefanya vyote. Naomba jioni ama usiku huu wa leo tukaitikie sauti ya Yesu Kristo, tukapige mio kwenda kwake, tuyafue matendo yote ya giza kutoka katika maishani mwetu, tukachivike vazi la haki la Yesu Kristo, ili ajapo tupate wokovu ndani ya maisha yetu. Naomba tuweze kuomba. Jina lako litukuzwe milele na hata milele. Jioni hii ama usiku huu tumejifundisha neno lako. Hakuna kitu ambacho uchafanya ili mwanadamu aweze kukombolewa. Naomba mapenzi yako yakatendeke kwenye maisha yetu. Tubadilishe. Najua kwamba umefika mahali unaweza choka na wanadamu. Umefika mahali unaweza tuachilia tukahangaika kwenye ulimwengu huu. Umefika mahali unatuachilia tupitie mateso mengi katika ulimwengu huu. Lakini Bwana wetu, naomba msamaha na ukubali kuturudisha nyumbani. Tubadilishe maisha yetu ili yawe maisha yanayokupendeza na maisha ya hali ya Ukristo mpaka utakaporudisha ufalme wako. Kuwa nasi, utulinde na ufanye yaliyo mapenzi yako kila wakati, na ndilo ombi letu tumeomba na kuamini. Amen and amen. Jina langu ni Pastor Nyang'ate Junior na kutakia usiku mwanana. Namba yangu ya simu 0734 712264, 0734 ama 0734 712264, 0715 55 15 77, 0715 55 15 77. Kama uja subscribe to my YouTube, kimbia YouTube Pastor Nyang'ate, usubscribe, uchifundishe mengi. Mungu awe nawe hadi wakati tutakapoonana. Asanteni.